You are listening to Pure Perception, a podcast that gives you insights and learnings from microachievers. I am Revanth Anupoju, and I love to learn from other people's experiences, shortcomings, and apply them to real-time scenarios. I hope this podcast connects with you in a deeper level. Hi guys, welcome to Pure Perception with Revanth Anupoju, episode 26. Firstly, thank you all for tuning into this podcast. And this week, I have Chaitanya Chinni joining me on the pod, and we're going to talk about his journey from IIT to being a CTO for a startup. Hi Chaitanya, namaskaram. How are you? Hi Revan, namaste. నేను చాలా బాగున్నా. మీరు ఎలా ఉన్నారు? I'm doing good. కొంచెం బిజీ, కొన్ని వేరే పాడ్కాస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా, కొంచెం బిజీగా ఉంటున్నాను. సో సో ఇవన్నీ నాకు నా శానిటీ కాపాడుతున్నాను. సో So work ఎలా ఉంది? I heard. So work is a bit busy. We are planning few releases in near future. So కొంచెం టైట్ ఉంది. For that, like thanks Chaitanya. నువ్వు నాకు చెప్పావు నాకు 6 days వర్క్ చేస్తున్నామని. సో దానిలో కూడా నాకు టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ మ్యాన్. No. Thank you so much for inviting me. Very happy to be here. Thank you Chaitanya. So మనం టాపిక్ ఆర్ఎల్స్ నీ జర్నీ తెలుసుకునే ముందు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తావా లిజనర్స్ కి? Sure. So this is Chaitanya. నేను studies and everything is in Hyderabad. And then inter tarvata I joined IIT Madras as an electrical engineering dual degree program andi. Okay. Graduate 2018 lo graduate ayanu, and ఆ తర్వాత I worked with one startup called Food Street. It's a food technology company. Okay. దాని తర్వాత I joined as technology head in Vinos, which is my current study. ఓకే. సో స్టార్టప్స్ అట్లా కాబట్టి స్టార్టప్ ఇకోసిస్టమ్ ఎట్లా నావిగేట్ చేస్తుంది త్రూ ఎంటైర్ దిస్ ఈ కోవిడ్? సో ఎవ్రీ బిజినెస్ కొన్ని అయితే చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ అయ్యాయి. లెట్స్ సే ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఇలాంటి ఏరియాస్ లో ఉన్న స్టార్టప్స్ కంప్లీట్లీ డిస్మాంటిల్ అయిపోయాయి. సో వాళ్ళు దే హ్యాడ్ టు థింక్ రీడిఫైన్ హౌ దే వాంట్ టు అప్రోచ్. చాలా మంది ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఏమన్నా తీసుకున్నా దే very nicely shifted their focus onto solving or helping manage this COVID situation. So let's say కొన్ని startups ఉన్నాయి, they are thinking of how. So ఇప్పుడు travel అన్నది it's really tough now. కాకపోతే ట్రావెల్ అన్నది జరుగుతుంది, ఇప్పుడు కాకపోయినా కొన్ని రోజుల తర్వాత జరుగుతుంది. పీపుల్ కాంట్ స్టే ఇన్ హోమ్. కరెక్ట్. సో దే ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ హౌ విల్ ద ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీ బి ఎట్ దట్ టైమ్. లేదంటే హౌ టు మేక్ ట్రావెల్ సేఫ్. ఇప్పుడు లేదంటే how can people experience the same experience they have through travel, at least through virtual reality or something. They are redefining or rethinking how ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది, అండ్ దానికోసం వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తే దానికి అప్పుడు రెడీ ఉంటారు అని. ఇట్స్ రియలీ నైస్ టు సీ బిజినెసెస్ ఎవాల్వింగ్. రీసెంట్ గా చాలా కంపెనీస్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి కోవిడ్ ని టాకిల్ చేయడానికి. దట్స్ నైస్. సో నువ్వు ఇప్పుడు రైట్ నౌ నువ్వు టెక్ లీడ్ చేసే కంపెనీ వైనాస్ కదా. సో డూ యు గైస్ వర్క్ విత్ స్టార్టప్స్ కదా, డిఫరెంట్ స్టార్టప్స్ వాళ్ళకి? సో దాని గురించి చెప్పు. Okay, so Vinos is it was started by professor na IIT Madras lo professor aina. Okay. Tilarajan ani tana area he has 10 plus years research experience in venture capital private equity domain. Right. So Vinos is formed from this research anamata. The vision is to help early stage entrepreneurs, right, in getting investment ready and ultimately getting successful. So Vinos currently is India's first AI driven technology startup to help early stage entrepreneurs through technology driven products and all. Right. So early stage entrepreneurs చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ని కలవడం, మనీ రేజ్ చేయడం, అండర్స్టాండింగ్ కాంపిటీషన్, దాన్ని బట్టి బిజినెస్ మోడల్స్ మార్చుకోవడం, బికమింగ్ getting mentorship, getting valuation, understanding valuation, so on so forth. చాలా ఉంటాయి. ఎస్పెషలీ ఇప్పుడున్న ఎర్లీ స్టేజ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ ఆల్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఎవరికి బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, వీళ్ళు ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి ఇది ఇంకా ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతుంది. ఐ మీన్ దేర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ లెర్నింగ్ కర్వ్ ఫర్ దెమ్. సో Vinos, this company, we are trying to solve some of their problems, or at least help in some of their problems using technology and intelligence. ఇంట్రెస్టింగ్ చైతన్య. సో నీ కరెంట్ రోల్ గురించి విల్ టచ్ కొంచెం సేపట్లో విల్ టచ్. ఓకే. సో దానికంటే ముందు విల్ టాక్ అబౌట్ యువర్ అకాడమిక్స్ అండ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. నీ ఐఐటీలో నీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో వేర్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ చైతన్య? అంటే నీకు ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనే బగ్ ఎప్పుడు లైక్ దట్ బిట్ యు? ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఎప్పుడు, ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ.
ముందు నుంచి I was really interested in technology. Okay. అంటే controlling machines just with few lines of code to do what we want them to do. మన కోసం అవి పనిచేస్తున్నాయి. It's like free work. Yeah. So that really fascinated me. So I was always interested into technology. First year నుంచి కూడా I was into web development వీటి side ఎలా, and అలానే I at that time I understood I like teaching. So mentorship కానీ correct. So mentorship కానీ, so అలా clubs I got the opportunity to lead these clubs, few of the clubs. Okay. So entrepreneurship bug ఎప్పుడు పుట్టిందంటే it's not, I can't tell a time or date, but it always felt I want to solve problems through technology. I like solving problems and I like technology, and rendu mix it's a nice area where manchi cocktail maybe that correct. So maybe that's how I got into entrepreneurship. ఇంట్రెస్టింగ్. ది వెబ్ ఆప్స్ క్లబ్ గురించి చెప్పు. అంటే నువ్వు దాన్ని హెడ్ చేసావు కదా, అక్కడ మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కానీ నీ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ గురించి విల్ టచ్ ఆన్ దట్ స్టఫ్. Sure. So Web Ops Club, okay. So IIT లో one major opportunity or advantage అందరికి ఉండేది ఏంటంటే, మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నా దానికి ఒక క్లబ్ ఉంటుంది. సో దీస్ క్లబ్స్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ఫార్మల్, అంటే దే ఆర్ నాట్ అఫీషియల్ or they are not academic requirements. These are all informal. Okay. So students own interest tho they form these clubs and they plan activities. So IT lo nik em cheyalanukuna gaani you already have a club. If there is no club, you can start one and there will be people to join you. ఇంట్రెస్ట్ అన్నది ఎప్పుడు అబండెంట్ గా ఉంటుంది. మొత్తం బెస్ట్ టాలెంట్ అంతా అక్కడే ఉంటారు, ఐటీస్ లో ఉంటారు, ఇండియాలో బెస్ట్ టాలెంట్. వాళ్ళకి ఏదో చేయాలని ఉంటుంది ఎప్పుడు. So that was nice, and Web Ops Club is one of these clubs. Idea ఏంటంటే to learn web development. So we are all like-minded people and want to learn technology and build applications, apps కానీ వెబ్సైట్స్ కానీ ఇలాంటివి. And we all got together and formed this club. ఎప్పటి నుంచో ఉండే, నేను జాయిన్ అవ్వక ముందు నుంచే ఉండే. So మా seniors who are part of the club, they taught us web development. Right. It is not like curriculum నుండి నేర్చుకున్నా అలా కాదు. They taught us web development. They got into web development and దాని నుంచి we started to build our own projects. So this Web Ops Club is a part of a global big organization called Center for Innovation, C5 అని IIT Madras లో. It's a huge thing. There are multiple clubs part of it. చాలా teams ఉంటాయి, వేరే robotics competition లో వీటిలో participate చేస్తూ. So Web Ops Club is a part of that. And so every year one day we showcase all our projects అన్నమాట. ప్రతి కాంపిటీషన్ వాళ్ళు, ప్రతి కాంపిటీషన్ టీమ్స్ వాళ్ళు, ప్రతి క్లబ్ ఏవే ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చేస్తారో we all showcase there అన్నమాట. So it's a nice opportunity. So that was a first experience of hands on web development for me. Okay. అక్కడ నుంచి it just prolonged. So every year there's a new technology coming up, new framework coming up. అలా అందరం నేర్చుకుంటూ trying to build something. That's how it evolved. సో ది ఎంటైర్ ఈ వెబ్ ఆప్స్ క్లబ్ లైక్ నువ్వు లీడ్ చేసావు కదా, నీ మేజర్ లెర్నింగ్స్ ఏం చెప్తున్నా, లైక్ నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు, నీకు టేక్ అవేస్ ఏముండే? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇస్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్. ఐ స్ట్రగుల్డ్ అ లాట్ దేర్. నేను వెబ్ ఆప్స్ క్లబ్ హెడ్ అయింది నా ఫైనల్ ఇయర్ లో అయ్యాను, అండ్ అట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ ఈ నా డ్యూయల్ డిగ్రీ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాల్సిందే చాలా ఉన్నాయి. సో దట్ వాజ్ అప్పుడు టైం మేనేజ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టమైంది. ఇట్ వాజ్ రియలీ టీడియస్. దట్ అప్పుడు అర్థమైంది, అంటే ప్రతి దానికి ఒక సెట్, how do you segregate different activities and how do you prioritize on it. I did a horrible job at that time. Okay. Because I couldn't manage completely. So that was one huge learning. ఇప్పుడు age start చేసినా కానీ I set some time for it అన్నమాట. Or at least I try to set some time for it, specific times for it. So ఇప్పుడు నువ్వు more organized ఉన్నావు అప్పటికంటే. Yeah, definitely. Yes. That is the advantage actually. అక్కడ ఎన్ని తప్పులు చేసినా కానీ you still have a chance. It's all a learning. Correct. Well said. అవును, మంచి ఇన్సైట్ అది. నేను నీ లింక్డ్ఇన్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ స్కిమ్ చేస్తుంటే నాకు 2 keywords నన్ను అట్రాక్ట్ చేసాయి. 2 keywords. అది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్, సెల్ఫ్ లెర్న్ ప్రోగ్రామర్ అని ఉంటుంది, అండ్ ది అదర్ వన్ ఇస్ ఫిలాసఫీ. ఓకే, ఫిలాసఫీ. సో మనం ఈ 2 topics ఇప్పుడు మాట్లాడదాం. సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ సెల్ఫ్ లెర్న్డ్ ప్రోగ్రామర్. సో దీన్ని డిఫైన్ చేయి, అసలు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అనేది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, నాకు కూడా కొన్ని టిప్స్ ఇప్పుడు నేను కూడా ఇప్పుడు సెల్ఫ్ లెర్న్ ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి అంటే యూ గివ్ మీ సమ్ టిప్స్. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో లెర్నింగ్ అన్నది వి ఆల్ స్టడీడ్ ఇన్ స్కూల్, తర్వాత కాలేజ్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. వి ఆల్ స్టడీడ్ ఎవ్రీవేర్. కాకపోతే మనం దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కదా, మనకు అన్ని టాపిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, బట్ స్టిల్ వి స్టడీడ్
because we had to. Yeah. There's this external force or drive from our drive పేరెంట్స్ నుంచి కానీ టీచర్స్ నుంచి కానీ వీళ్ళ నుంచి వస్తుండే ఆ డ్రైవ్ విచ్ మోటివేటెడ్ అస్ టు స్టడీ. కాకపోతే వెన్ యూ వాంట్ టు సెల్ఫ్ లెర్న్ ఎవరిని మనల్ని డ్రైవ్ చేయరు. దర్ ఇస్ నో ఎనర్జీ, ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ పుషింగ్ అస్ ఆర్ ఎనేబులింగ్ అస్ టు లెర్న్ సంథింగ్. సో మనకే ఉండాలి ఆ డ్రైవ్. దానికోసం ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఏది పడితే అది సెల్ఫ్ గా నేర్చుకోలేం. టఫ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్, ఆ డ్రైవ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వన్స్ యూ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ఇట్, you'll face lot of difficulties, and అవి ఓవర్కమ్ చేయడానికి you need that drive. ఎవరు పుష్ చేయకపోతే ఎందుకు నాకు ఇప్పుడు ఈ స్ట్రగుల్ అవసరమా అని లేకపోతే అవుతుంది. అవునవును. బట్ ఒకటి నేర్చుకోవాలి అంటే చాలా ప్రతిదీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. ప్రతి ఫీల్డ్, ఎనీ టాపిక్, ఎనీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఛాలెంజెస్. సో వాటిని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ దట్ డ్రైవ్ ఫస్ట్. సో దానికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ అబ్సల్యూట్లీ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇట్స్ రియలీ హార్డ్ టు లెర్న్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో ఎనీ ఫీల్డ్, ఇప్పుడు ఏదైనా, సో లెట్స్ సే we have some field which we want to learn, or we have one area which we want to learn. Let's take programming for example. Naku ade different people have different reasons, kani nakaithe it always fascinated me to control machines, to do what we want them to do. So that triggered my interest that in programming. That our drive valla I started to spend a lot of time on it. There are two points anamata. What will make a thing, how can we quantify importance, how important is something to me, and ela quantify chestam. So first is the amount of money we spend on it. Okay. It will tell how important it is to us. This is the amount of time we spend on it. Yeah, money and time. Yeah, right. The amount of sweat we spend on sweat we have spend on it, right? Yeah, so ee rendu define how much important a thing is to us. So it's all about practice. The amount more the number of hours you put in, the more better you'll get. So you need to spend time on it. Yeah, నువ్వు ఇప్పుడు టైం గురించి చెప్పావు కదా. ఇప్పుడు టైం అంటే నాకు గుర్తొచ్చేది ఒకటే చెప్తుంది. అదేంటంటే మనకి ఫాస్ట్ మూవింగ్, ఇప్పుడు మన కోవిడ్ క్రైసిస్, మన స్మార్ట్ ఫోన్ ఎవల్యూషన్ అంతలో మన అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నేను ఒక కోర్స్ చేస్తున్నా, యుడెమీలో కోర్స్ చేస్తున్నప్పుడు నా అటెన్షన్ స్పాన్ ఎంత క్రేజీ అంటే, ఎంత చెత్తగా తయారైందంటే నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను. ఫోకస్ ఉండేది లేదు. అంటే నాకు డ్రైవ్ ఉంది, ఐ వాంట్ టు లెర్న్, ఐ వాంట్ టు కాన్స్టెంట్ గా నేర్చుకోవాలి, ఐ వాంట్ టు అప్ స్కిల్ మై సెల్ఫ్. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ సోషల్ హ్యాండిల్స్ కానీ లైక్ డోపమైన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా. సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నా ఫోకస్ లెవెల్ అని చాలా తగ్గింది. లైక్ ఇన్హరెంట్లీ నాకే అర్థమైపోయింది. ఐ రియలైజ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో. సో ఇట్లా ఫోకస్ అటెన్షన్ డెఫిసిట్ ఉంటే, if you can give me a tip on to have that continuous focus and learn and master what you aim నేర్చుకుంటున్నావు దాని మీద. రైట్. సో ఫోకస్ సైడ్ వద్దాము. లెట్స్ కమ్ టు దట్. దాన్ని నేను ఐ వాంట్ టు టాకిల్ ఇట్ ఇన్ ఎ బిట్ డిఫరెంట్లీ. సో టైం స్పెండ్ చేయాలి. స్పెండ్ చేయకపోతే దేర్ ఇస్ నో వే వి కెన్ లెర్న్. దాన్ని ఎంత ఇప్పుడు లాంగ్ టైమ్స్ వర్క్, లాంగర్ డ్యూరేషన్స్ ఫోకస్ చేయలేకపోతుంటే వీ కెన్ అట్లీస్ట్ సెట్ సమ్ షార్ట్ ఇంటర్వెల్స్. లెట్స్ సే ఎవ్రీ డే 1 hour నేను దీని మీద స్పెండ్ చేస్తాను. 1 hour అని డెఫినెట్లీ స్పెండ్ చేయగలరు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 1 hour నేను 1 hour కూడా స్పెండ్ చేయాలని అంత ఏమి ఉండదు. 1 hour డెఫినెట్లీ స్పెండ్ చేయగలరు. 1 hour డెఫినెట్లీ, అంటే if you set some time, definitely 100% commit to that time. దాని మీద అంత టైం స్పెండ్ చేయి, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు లెర్న్. అలా స్లోలీ 10 days అవ్వగానే యూ ఆల్రెడీ స్పెండ్ 10 hours on it. అండ్ 1 month తర్వాత యూ హ్యావ్ 30 hours on it. 30 hours ఏంటంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్, ఇప్పుడు ఐఐటిలో 1 semester ఒక కోర్స్ 40 hours ఉంటుంది. టోటల్ సెమిస్టర్ 6 months కోర్స్, అది 40 hours. సో అదే డైలీ 10 hours పెడుతుంటే ఆల్రెడీ ఒక 30 hours, అంటే 1 semester లో నేర్చుకున్నది యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ విత్ ఇన్ ఎ మంత్, ఆర్ అట్లీస్ట్ అంత టైం స్పెండ్ చేసావు దాని మీద. లెక్చర్ టైం అంతా స్పెండ్ చేసావు. అఫ్ కోర్స్ దేర్ విల్ బి ఎక్స్ట్రా వర్క్ యూ నీడ్ టు డూ, బట్ రఫ్లీ లెక్చర్ టైం అంతా అయితే స్పెండ్ చేయగలరు. సో ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ చంక్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 30 days. ఈ బర్స్ట్ మోడ్స్ కన్నా ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైలీ 1 hour స్పెండ్ చేయడం వేరు, ఒకే రోజు 10 hours స్పెండ్ చేయడం వేరు. ప్రతిరోజు 1 hour స్పెండ్ చేయడం ఇస్ వెరీ ఈజీ, ఆర్ ఇట్స్ డూయబుల్, డెఫినెట్లీ డూయబుల్. అండ్ స్లోలీ అదొక హ్యాబిట్ అయిపోతుంది. అండ్ మీరు అన్నట్టు ఈ డోపమైన్ ఎఫెక్ట్, యు ఆర్ గెటింగ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ విత్ అదర్ సోషల్ మీడియా ఎక్సెట్రా కదా. ఇఫ్ యూ మెయిన్ వాట్ ఆర్ సోషల్ మీడియా బ్యాంకింగ్ అంటే, ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ ఒక 1000 మంది ఉంటారు. ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్ లో ప్రతిరోజు ఏదో జరుగుతుంది. అంటే ఒక డేలో ఆ 1000 మందిలో అట్లీస్ట్ ఒక్క పర్సన్ లో లైఫ్ లోనే ఏదో ఈవెంట్ జరుగుతుంది. అది చూసుకుని వి గెట్ హుక్డ్ ఆన్ టు ఇట్. ప్రతి వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు అని యు ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అదర్ పీపుల్ లైఫ్ దెన్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అవునవును. అందుకే చాలా షోస్ అన్ని, చాలా ఇంటర్నెట్ లో చాలా షోస్ అన్ని దానివల్లే
పాపులర్ అయింది కదా. కరెక్ట్ కరెక్ట్ గాట్ ఇట్. సో ఈ ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏం జరుగుతుందో, ఇప్పుడు మనం 1000 మందితో క్లోజ్ ఉంటామంటే ఉండము. క్లోజ్ విత్ హార్డ్లీ 5-10 పీపుల్. సో ఇట్స్ unnecessary to get hooked on to that and understanding or building our own life. అదొకటి. అండ్ ఏదైనా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మీరు అన్న డోపమైన్ ఎఫెక్ట్ కోసం, ఇప్పుడు సేమ్ సోషల్ మీడియాలోనే ఇఫ్ యూ పోస్ట్ ఎ పిక్చర్ అండ్ సమ్మన్ లైక్స్ ఇట్, విల్ ఫీల్ హ్యాపీ. ఆ సెకండ్ నా కౌంట్ చూసి ఐ ఫీల్ గుడ్, వెరీ హ్యాపీ కదా. యా, సేమ్ హియర్. ఇప్పుడు మనం ఏదో నేర్చుకుంటుంటే బెస్ట్ వే టు లెర్న్ సంథింగ్ ఇస్ టు బిల్డ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటుంటే బెస్ట్ వే టు లెర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ టు build an application in that language or build a small tool in that language. So basically నేను ఇది మొన్న చదివాను చైతన్య, అదేంటంటే there are like 4 types of learning. దాంట్లో kinesthetics type of learning ఇదే కదా, you have to learn by doing it or you have to get your hands dirty అంటారు కదా. So yeah, I got to know. Yeah, అదే నాకు అర్థమైంది. I got the point. Yeah. So once you build something, you can showcase it kada. If you tell people, hey, I built something, I'm learning some language, I built something, there will be hundreds of people who will appreciate you for that, and that will be your dopamine hit. అదే ఒక ప్యాకేజ్ ఏదైనా బిల్డ్ చేసాం అనుకోండి, ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి, ఇప్పుడు లెట్స్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ సంథింగ్ లైక్ దట్ బిల్డ్ చేస్తే, ఆర్ పైథాన్ ప్యాకేజ్ బిల్డ్ చేస్తే, రీసెంట్ గా ఈ కరోనా తర్వాత ఐ గాట్ టు స్పెండ్ సమ్ మోర్ టైం. ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి ట్రావెల్ టైమ్ ఇవన్నీ తగ్గిపోయింది. సో ఐ హ్యాడ్ సమ్ టైమ్ అన్నమాట. సో దాని వల్ల I thought of building some Python packages, which I used to use in work. మా companies lo we build them and we try to open source them. So open source చేసాక suddenly within 2 months I had 5,000 downloads of that package. అది పెద్దగా ఏం చేస్తుంది కాదు, ఒక చిన్న థింగ్ అది. జస్ట్ ఒక మెసేజ్ ని జస్ట్ నోటిఫికేషన్ సెండర్ అంతే, అది ఎక్కువ ఏం చేయట్లేదు. సో దానికే 5,000 డౌన్లోడ్స్ వచ్చాయి 2 months లో. నేనేం చేయలేదు, అసలు ఏ బ్లాగ్ పోస్ట్ చేయలేదు, ఎక్కడా షోకేస్ చేయలేదు దాన్ని. సో దట్ గేవ్ మీ లాట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. ఈ సోషల్ మీడియాలో పిక్చర్ పోస్ట్ చేసి 10 మంది లైక్ చేస్తే వచ్చే దానికన్నా ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ వచ్చింది నాకు, ఎందుకంటే నేను బిల్డ్ చేసింది జనాలు రియల్లీ వాడుతున్నారు కాబట్టి. సేమ్ నువ్వు చెప్పినట్టే ఈ పాడ్కాస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా పీపుల్ లైక్ తెలియకుండానే కౌంట్ పెరుగుతా ఉంది. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఫ్రీ టైం దొరకడం, దే వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో వింటున్నారు పాడ్కాస్ట్, విని నాకు కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఐ ఫీల్ గుడ్. అరే నేను ఏదో సరదాగా కూర్చొని ఐ టాక్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, అంటే పీపుల్ ఆర్ లిజనింగ్ టు ఇట్, అంటే ఇట్ ఫీల్స్ గుడ్. యా, ఐ గాట్ దట్ పాయింట్. ఐ కుడ్ రిలేట్. సో బిల్డ్ సంథింగ్ అండ్ షోకేస్ ఇట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. Another best way to learn something is build, and so yeah, if you build you'll learn, if you articulate or if you explain, if you teach, you will understand better. That will give us a lot more deeper insights into what we have built or what we have learned. So these 3: time spent on it, build something, consistency, and showcase. I mean, write about it, talk about it, and that will give the dopamine hit also, which you get in social media notifications. Yeah. So Chaitanya, we'll move into philosophy, next keyword. So what philosophy do you follow? Okay, so I like stoicism. Hey, crazy. మనం సో స్టాయిసిజం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫోర్ స్టోయిక్ వర్చెస్ గురించి చెప్పు. ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ ఇట్. ఐ ఫాలో సమ్ కోట్స్ అండ్ అందులో అంత డీప్ గా రీసెర్చ్ ఏం చేయలేదు, కానీ ఐ కెన్ రిలేట్ టు దోస్ పాయింట్స్. కరెక్ట్ ఓవరాల్ అదే లైక్ నేను కూడా లైక్ స్టాయిసిజం గురించి ఐ కేమ్ అక్రాస్ ర్యాన్ హాలిడే బుక్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ స్టిల్నెస్ ఇస్ కీ, ఈగో ఇస్ యువర్ ఎనిమీ, మార్కస్ ఒరేలియస్ ది మెడిటేషన్స్. ఈ బుక్స్ నేను ఐ రీసెంట్లీ కేమ్ అక్రాస్, చదువుతూ ఉన్నాను. అండ్ యూట్యూబ్ లో, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో డైలీ స్టోయిక్ అని ఒక ఛానల్ ఉంటుంది. సో కరెక్ట్, ఐ ఫాలో ద వన్ ఇన్ ట్విట్టర్. ఓకే. సో ది స్టాయిసిజం బేసికలీ నాకు అర్థమైంది ఏంటి స్టాయిక్ ఫిలాసఫీలో, like control. Chaitanya, what do you say? Control. Correct. You have to focus on only things that you can control. నీ కంట్రోల్ లేదు, నువ్వు ఏం చేయలేవు కాబట్టి you have to chill and relax. Yeah, definitely. Control, అదే మనం ఏమైతే కంట్రోల్ చేయలేమో అవే కంట్రోల్ చేయడం. ఇట్స్ unnecessary to worry about anything else. And ఇంకోటి రెస్పాండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రియాక్ట్. దట్ ఇస్ yes అదే కీ టేక్ అవే అనుకుంటా. నేను ఇందాక స్టాయిక్ వర్చెస్ చెప్తున్నా కదా, 4 వర్చెస్ ఉంటాయి బేసికల్లీ. అది ఒకటి విజ్డమ్, కరేజ్, టెంపరెన్స్ అండ్ జస్టిస్. ఈ 4 వర్చ్యూస్ మీద ఇట్స్ ఆల్ బిల్ట్ అనమాట ది స్టాయిసిజం అనేది. ఐ రికమెండ్ దిస్ బుక్. ఇదేంటంటే స్టిల్నెస్ ఇస్ కీ అని నా కరెంట్ రీడ్. అది స్టార్ట్ చేయాలి, నిన్నే వచ్చింది, అన్పాక్ చేసా. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు రీడ్. స్టిల్నెస్ ఇస్ కీ బై రాయన్ హాలిడే బుక్ పేరు. నేను రీసెంట్ గా ఐ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ వన్. చైతన్య, నీకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటా, ఎందుకంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. లైక్ నువ్వు మినిమలిజం ఐడియా ఉంది కదా, మినిమలిజం.
సో నేను రీసెంట్ గా మినిమలిజం గురించి ఐ వాస్ వాచింగ్ సమ్ పాడ్కాస్ట్, వేరే పాడ్కాస్ట్ చూస్తుంది. మినిమలిస్ట్ పాడ్కాస్ట్ ఉంటుంది, చూడది. ఇట్ టెల్స్ యూ దట్ నీకు బేసికలీ చాలా మందికి ఒక మిస్కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుంది. మినిమలిజం అంటే మొత్తం డీక్లటర్ చేయాలి, టేబుల్ మీద ఉన్న బుక్స్ అన్ని తీసేసి నీట్ గా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో మినిమలిజం అది కాదు. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మినిమలిజం టెల్స్ డౌన్ టు ఇస్ యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై స్టఫ్. నీకు ఒక నచ్చలేదు అనుకో, దాన్ని నువ్వు సింప్లిఫై చేస్తే ఇట్ గివ్స్ యూ మోర్ క్లారిటీ. సో అవే ముందు ఎట్లంటే స్లాట్ ఆఫ్ క్లటర్ ఉండేది అనమాట మైండ్ లో కానీ ది సరౌండింగ్స్. సో అన్నిట్లో సింప్లిఫై చేయడం అంట. సో ఐ రీసెంట్లీ గాట్ టు నో అండ్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ. సో ఐ రికమెండ్ దాట్. అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయి. సో చైతన్య, మనం బ్రేక్ తీసుకునే ముందు విల్ టాక్ అబౌట్ యువర్ మెంటర్స్. నీకు మెంటర్స్ కానీ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా? సో ఐ హ్యాడ్ ఫ్యూ సీనియర్స్, నాకు ఐఐటి మద్రాస్ లో పరిచయమైన వాళ్ళు. Okay. And also my close friends, they taught me a lot actually. So mentor ante oka it's not always written on paper that this case a mentor to me. It was always a mutual learning, and I really admire few of them. Inspiration ante in general, I don't know, maybe Sundar Pichai and Satyana Adalla, coming from their vision kani edana, coming from a small state or small towns and driving the whole technology of the future. Correct. Yeah. So we'll just take a small break and come back, Chaitanya. Hello everyone, welcome to my podcast Sunday Summaries. My name is Shireen Caroline. I'm going to review books that I've read, I love, and encourage you to get inspired by this and read more and more books. I feel that books have a life in themselves. Reading books calms the mind and soul of a person. We hear of instances where people find answers to what they're looking for by reading books. So that is what I do too. I'm going to review one book every Sunday. You all love these reviews and are encouraged to read the books that I review. You can listen to episode 1 of Sunday Summaries on Spotify and also on p2media.in. This is a P2 Media podcast. So welcome back, guys. Welcome back, Chaitanya. First half, నీకు ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ హాఫ్? Oh, it felt nice. Thoughts and felt nice to communicate with someone. రైట్. సో ఈ సెకండ్ హాఫ్ లో విల్ కవర్ మోర్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడదాం. సో లైక్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ కరెంట్ రోల్. ఎట్లుంది సిటిఓ, యాజ్ అ సిటిఓ ఫర్ స్టార్ట్అప్ లో నువ్వు ఏం చేస్తావు? నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, నీ లెర్నింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్ రోల్ చెప్పు. నా కరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ మేనేజింగ్ ద technology division for finance. In general, that involves నేను ఇప్పుడు it's not like a big company. Finance is not a big company yet. So ప్రస్తుతానికి టీమ్ కూడా చాలా చిన్నది. We are 3 people entire technology team లో. Okay. Each one of us handling one of the applications అన్నమాట. Internal tools కానీ front end, next back end, intelligence engine ఇవన్నీ. So each one of us handling each thing. So నా రోల్ వచ్చేసి I'm a developer as well as the managing this technology thing. So వేరే tool, వేరే application, internal applications లో ఏమేం చేయాలి, or how we should evolve the whole technology division of finance. At the same time a developer. So main challenges and or learnings ఏంటంటే leadership role, I think is more about 5 things. First వచ్చేసి empathy. Next gratitude. So empathy అంటే you should understand from your teammates, or వాళ్ళు ఏ పొజిషన్స్ లో వాళ్ళు థ్రైవ్ అవుతారో we should be able to understand, and వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా we should be able to understand and from their shows and see how we can manage better. మన సైడ్ నుంచి ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుందా, అది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ గ్రాటిట్యూడ్, అంటే వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తుంటే దే ఆర్ అఫ్ కోర్స్ హెల్పింగ్ ఫర్ ద కంపెనీ కదా, అండ్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ అదర్స్ ఇన్ ద టీమ్. సో ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అనేది రియలీ ఇంపార్టెంట్. అంటే అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద కంపెనీ, కాకపోతే ఇట్స్ స్టిల్ గుడ్ టు హ్యావ్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్. నువ్వు చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నావు కదా, నేను ఒక ఇన్ జనరల్ వర్కర్ లా చూస్తామంటే ఇట్స్ రియలీ బ్యాడ్ థింగ్ టు హ్యావ్. సో ఆ రెస్పెక్ట్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇస్ అప్రిషియేషన్. సో ఎవరైనా ఏమైనా చేసినా ఇట్స్ గుడ్ టు కంగ్రాచులేట్ దెమ్, ఇట్స్ గుడ్ టు అప్రిషియేట్ దెమ్. వాళ్ళకి అది ఒక మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. మనకు కూడా ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ అవర్ ఎంటైర్ స్కూలింగ్ కానీ ఏదన్నా ఫస్ట్ వస్తే బ్యాడ్జ్ ఇస్తారు, యాన్యువల్ డే లో సర్టిఫికెట్స్, యాన్యువల్ డే లో ఇవన్నీ. సో ఇట్స్ ఆల్ అప్రిషియేషన్ కదా. ఈవెన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా కదా మీరు అన్నట్టు,
ఒక పిక్చర్ అప్లోడ్ చేస్తే జనాలు లైక్ చేసి కంగ్రాచులేషన్స్ ఇలా అంటే యూ ఫీల్ హ్యాపీ కదా. సో అప్రిషియేషన్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరికన్నా, ఫర్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ఏ గుడ్ వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇంకోటి నాకు పర్సనల్లీ అర్థమైంది డెలిగేషన్. యాజ్ అ లీడర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డెలిగేట్ ఈచ్ వర్క్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్. మన దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఉంది అండ్ దే ఆర్ రెడీ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ యూ. ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ use their energy and resources and delegate the work whatever it is there in a perfect manner so that everything works in synchrony. Got it. Last thing is vision and direction. So most important developer ga chusukunte ఒక డెవలపర్ గా చూస్తుంటే మనకి మన ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ లేదా ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఎవరో ఒకళ్ళు మనకి నాకు ఈ ఫీచర్స్ కావాలి, ఇవి కావాలి, ఇవి చేయాలి అని ఇస్తారు. టాస్క్ వర్క్ తీసుకొని వీసే ఓకే ఐఎమ్ డన్, నాకు వచ్చిన టాస్క్ అని అయితే ఐఎమ్ డన్. అది డెవలపర్ టిపికల్ గా డెవలపర్ చేసే డెవలపర్ కున్న రిక్వైర్మెంట్. కాకపోతే ఇఫ్ యూ గో టు లీడర్షిప్ రోల్ యూ నీడ్ టు సెట్ ద విజన్ కదా. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఇలా ఉంది, నా సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే టెక్నాలజీ ఇలా ఉంది ప్రస్తుతం స్టేట్ కంపెనీలో, ఇది ఇలా ఎవాల్వ్ అవ్వాలి ఆర్ కంపెనీ గ్రో అవుతుంది, దానివల్ల స్కేల్ అవుతుంది, దానివల్ల నేను ఏం చేయాలి, హౌ షుడ్ ద టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్ షుడ్ ఎవాల్వ్ టు కేటర్ టు దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో దట్ విజన్ అండ్ డైరెక్షన్ ఇస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ 5 చాలా ఇంపార్టెంట్, బట్ there's 2 other things Chaitanya I want to add. నువ్వు నీ ఇన్సైట్ కావాలి దాని మీద. So 2 leadership concepts, control and influence. So how do you manage? ఇప్పుడు నీకు టీమ్ ఉంది, ఒక bunch of people that report to you. So వాళ్ళను కంట్రోల్ చేస్తావు or you try to influence them through your personality? I don't actually. So I definitely don't try to control. So we are all a team. Ante so I look at leadership as this. Team unnaru, everyone has equal say in everything. We should it's all like a discussion kada. In fact I learn a lot from my team sometimes and it's all mutual learning. ఇప్పుడు లీడర్ ఇప్పుడు యూఆర్ లీడింగ్ ఎ టీమ్, మన చేతుల్లో ఉన్నది ఏంటంటే యూ లిసన్ టు ఎవ్రీథింగ్, యూ లిసన్ టు ఆల్ సొల్యూషన్స్, ఆల్ ఒపీనియన్స్ అండ్ దెన్ యూ టేక్ ఎ కాల్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యూ ఆర్ కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీవన్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ మ్యూచువల్ థింగ్. వాళ్ళ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్క ఏరియాలో ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ గుడ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ ఎక్స్పర్టీస్ అండ్ టేక్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ అల్టిమేట్లీ టేక్ ఎ కాల్. నీ చేతిలో యాజ్ అ లీడర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ టు టేక్ ఎ కాల్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, అన్ని అందరివి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనేది కాల్ తీసుకోవాలి. సో ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్. ఇట్స్ నాట్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ కంట్రోలింగ్. ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ కూడా ఇట్స్ మ్యూచువల్ ఐ థింక్. Okay, we'll talk about the central dimensions of human personality. Guess ఏంటో గెస్ ఏం ఉండొచ్చు. Central dimensions of human personality. I don't know. I'll tell you. అదే like introvert, extrovert. Okay. So introverted communication, extroverted communication and కొత్తగా మనమే టర్మినాలజీ చేసుకున్నాం, ambivert అని అంటాం కదా. ఈ మూడిట్లో like where do you put yourself? ఏ బాస్కెట్ లో వేస్తావు నీ పర్సనాలిటీ? I think I'm an introvert. కానీ it doesn't affect communication. I think both are different. అంటే పాపులర్ గా కన్విన్స్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే ఇంట్రోవర్ట్స్ ఎక్కువ మాట్లాడరు, ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ ఎక్కువ మాట్లాడతారు అని. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఇస్ ట్రూ. ఐ థింక్ ఐఎమ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్. ఐ కీప్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు మై సెల్ఫ్. నా పర్సనల్ థింగ్స్ కానీ ఏమన్నా ఐ కీప్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ టు మై సెల్ఫ్. బట్ ఇప్పుడు ఏదైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలన్నా ఆర్ వెన్ యూ నీడ్ టు talk about what you know, what you don't know, this I think that is much different than it has nothing to do with being extrovert or being an introvert. Okay, makes sense. Yeah. So nee style ఏంటి Chaitanya? Like how do you communicate with your team members, with your friends? ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తావు? ఒక స్టైల్ ఉంటుంది కదా, కమ్యూనికేషన్ స్టైల్. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వే ఒక గుడ్ న్యూస్, బ్యాడ్ న్యూస్, ఎనీథింగ్, లైక్ హౌ డు యూ కమ్యూనికేట్? నువ్వు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి చెప్పేస్తావా, లేకపోతే you'll give them some time and వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళే చూసి then you try to communicate? Okay. Personally, how do I communicate with my podcast team అంటే I'll be very active on good news. Okay, అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మంచి జరిగిందని నేను ఫుల్ చెప్పేస్తా. when there is bad news or when there is some bad review, నేను వాళ్ళకి చెప్పను. I mean I'll not tell them directly అరే ఇప్పుడు ఇది అయ్యిందిరా, sort it out అలా చెప్పను. I'll tell them slowly అరే ఇది కాదు. So I'll give them constructive గా చెప్తాను. So this is my style of communicating, right. Good or bad feedback. Okay, got it. Okay. So yeah, as usual, good ఏదన్నా ఉంటే we do it immediately. And bad విషయాల్లో it depends with whom I'm communicating. నా close circle తో అంటే I will be really open. I'll be purely myself. ఏది ఉన్నది ఉన్నట్టు వాళ్ళకి చెప్పడం. There's no hesitation in that. Okay. కాకపోతే టీమ్ కి వీళ్ళకి అనుకుంటే I think it's good to say what it is and try to take or mention learning from it. Okay, ఇప్పుడు ఇది ఇలా అయింది, something wrong happened or something bad happened. Okay,
దీని నుంచి లెర్నింగ్స్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఏం చేద్దాం, ఏదైనా కాంపిటీషన్ లో ఓడిపోయినా సంథింగ్ ఎలానైనా కానీ నెక్స్ట్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్, ఓకే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, లెట్స్ గెట్ టుగెదర్ అండ్ బకిల్ అప్ అండ్ విన్ ద నెక్స్ట్ వన్. అలా some kind of inspiration would help. Usually go about in this pattern. రైట్. అదేలే, అంటే మనకి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వి కమ్యూనికేట్. అంటే నువ్వు ఎంత కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఇలాంటి టైమ్స్ లో అంత బిలాంగింగ్నెస్ అంటారు కదా, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక టీమ్ కి బిలాంగింగ్నెస్ అనేది అంటే ఒక పర్సన్ కి ఇంపార్టెంట్. అది అదే టీమ్ ఉంటే ఇది కల్చర్ బిల్డింగ్, కల్చర్ ఒక తొలిమెట్ లాగా అనమాట, అంతే కదా. సో కొన్నిసార్లు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటది, ఏదైనా మన వల్ల ఏమైనా తప్ప మన టీం వల్ల ఏమైనా రాంగ్ అయితే యూ విల్ ఫీల్ ఇన్స్టెంట్లీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, ఎందుకంటే దాని వల్ల బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అయింది. కానీ ఇట్ డజంట్ హెల్ప్ కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వని ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ నీ టీం మీద చూపిస్తే ఇట్ డజంట్ హెల్ప్ కదా. వాళ్ళ మూడు బ్యాడ్ అయిపోద్ది, నీ మూడు బ్యాడ్ అయిపోద్ది, అండ్ ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హెల్పింగ్ ఎనీవన్. సో అక్కడ దిస్ స్టాయిసిజం హెల్ప్స్, అంటే రెస్పాండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రియాక్టింగ్. ఓకే ఇలా అయింది, ఇలా ఇది అవ్వడం వల్ల ఇలాంటి ఇష్యూస్ అయ్యాయి, నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇలా చేయొద్దు అని సంథింగ్ అని ఉంది. వెల్ టాక్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో నేను అంటే పర్సనలీ రీసెంట్ గా ఐ గాట్ ఫ్రెండ్ జోన్. ఓకే యా, సో ఐమ్ జస్ట్ కోపింగ్ అప్, అంటే దాని నుంచి బయటకు వస్తున్నా. ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే నీకు ఎక్కడో చోట అనిపిస్తుంది వాట్ వెంట్ రాంగ్, అంటే ఏంటి, వాట్ వాస్ ది థింగ్ దట్ నువ్వు అలా అవ్వడానికి దేర్ ఇస్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, నువ్వు అది ఓవర్ అనలైజ్ చేసి యూ థింక్ స్టఫ్. సో వాట్ ఐ వాంట్ యు టు టెల్ టు మీ, అంటే నాకు ఒక అడ్వైస్ ఇవ్వాలి, ఒక రిలేషన్షిప్ అడ్వైస్ ఇవ్వాలి అంటే వాట్ డు యు గివ్ టు మీ? On lighter note, I don't want any no, only if you're comfortable giving me on this topic. Sure, definitely. అంటే నేను ఒక పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ ఏం కాదు, బట్ నాకు అంటే ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంది దీని మీద. వన్ మెయిన్ క్వాలిటీ ఇస్ honest communication. And ఏదైనా అంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఏ సీరియస్ గై, ఆర్ ఇలాంటి విషయాల్లో నాకు క్యాజువల్లీ అసలు నచ్చవన్నమాట. సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ కదా, ఎనీ రిలేషన్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ రొమాంటిక్ రిలేషన్షిప్, బట్ ఎనీ ఫ్రెండ్షిప్ కానీ ఎనీ రిలేషన్షిప్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, ఐ లుక్ అట్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ థింగ్. అండ్ అందులో ఆనెస్టీ విల్ బి రియలీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ being yourself is really important. So you don't want to be someone which you are not to impress the other person. It will not work in a short term lo emana work out avchu kani, but long term it will never work out, because you are yourself. You can't be that person for a long time. So these two things are, I think, important. And any relationship, so recently ma Vinos lo we were fortunate to have one more professor from IIT Madras called Professor LS Ganesh anamata. So he gave us a informal talk to the whole team in Minus. He talked about synergy, and naku and cheppina konni principles naku real relationship lo kuda work out. So ఆయన explain chesindi for team relationship, inter departmental or inter team members major relationship, so that the whole company can thrive. Ipudu at same principles can be applied to any relationship, friendship kani or any romantic relationship kani, anything. So now two things really important అనిపించాయి. ఫస్ట్ ఇస్ సో ఆయన 5 principles of synergy చెప్పారు, అందులో టూ చెప్తాను నేను. సో ఫస్ట్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. సో synergy cannot be achieved without sacrifice. So the more I think about it, the more I see it is true. But ఎందుకు అన్నది నేను చెప్పలేను. I need to introspect a lot. So sacrifice లేనిదే there is no synergy in any relationship. There should be sacrifices. Next is principle of perfect interdependence. Example ఏంటంటే, ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీ తీసుకుంటే హార్ట్, కిడ్నీ తీసుకున్నాం అనుకోండి. కిడ్నీ బాగా పనిచేయాలంటే హార్ట్ బాగా పనిచేయాలి, హార్ట్ బాగా పనిచేయాలంటే కిడ్నీ బాగా పనిచేయాలి. అంటే నువ్వు బాగా పనిచేయాలి అంటే వేరే అని తొక్కడం కాదు, ఇట్స్ నాట్ దట్. వాళ్ళు కూడా బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తే గానీ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ దెమ్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టీమ్స్ లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటే వేరే డిపార్ట్మెంట్ బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తే మీకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్డిపెండెన్స్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దట్ I felt is really important in a relationship. Interdependency achieve cheyadam in any relationship for that matter. Right. And mutual respect is necessary. Can't take the other person for granted at any given point of time. Only parents love is eternal. Manam em chesina em cheyakapoyina naaku telisi parents love will never go, but it's not true for any other relationship. So mutual respect is important, and
shouldn't take other person for granted. Perfect. And what about rejection and respecting the other person's opinion? So what do you అంటే నేను బేసికలీ మై రియలైజేషన్ నేను ఆ ఫ్రెండ్ జోన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో వాట్ ఐ లెర్న్ వాట్ ఐ టుక్ అవే అంటే దాని నుంచి నేను ఏం తీసుకున్నాను అంటే ఇట్స్ ఓకే అంటే ఇట్స్ ఓకే యాజ్ ఇన్ ది అదర్ పర్సన్ టోల్డ్ మీ దట్ రేవంత్ ఐ హావ్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఆన్ యూ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ రొమాంటిక్. సో దెన్ మై ఇన్స్టింక్ట్ అంటే నా ఇన్స్టింక్ట్ నాకు ఏం చెప్పింది అంటే అరే యూ హావ్ టు రెస్పెక్ట్ what she is telling or what the other person was telling అని చెప్పి నాకు చెప్పింది అనమాట. My thing was so respecting the other person's opinion, the other person's say in the matter is important. నా రియలైజేషన్ మై కీ టేక్ అవే ముందు అలా ఉండేవాడిని కాదు. యాజ్ యూ సెడ్ ఐ బాబుని నేను రియాక్ట్ అయ్యేవాడిని. రైట్ నౌ స్టాయిసిజం దిస్ ఎవ్రీథింగ్ that filled in our subconscious గా అలా అయ్యి I told her it's okay, I'll respect and just came out of it అంతే. Just within 24 hours లో I came out of. So అదే, so what do you say on rejection, Chaitanya? Rejection గురించి ఏమంటారు? ఓకే, దీని ముందు ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ ఎ బ్రేక్అప్ అండ్ అప్పుడు నేను I was not so mature with respect to life or philosophy వీటిలో కానీ. సో I went into a bit of depression ఆ టైంలో. బట్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఎనీ రిలేషన్షిప్ లో ఏదన్నా కానీ ఈ మిస్ మ్యాచ్ అయ్యేది when the expectations are different. The other person is expecting something, you are expecting something else. So communication is really important అనుకుంటా ముందు నుంచే. So if you are getting into it with some different expectations and it will not work out as you expect. Rejection అంటే people get rejected. It's okay to fail. It's not the end of the world కదా. In a relationship రిజెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా ఏదైనా కాలేజ్ కి అప్లై చేసి జాబ్ కూడా జాబ్ రిజెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. It's not, but that shouldn't reduce your own self-respect on you. Just that it didn't work out ante. Different people can't all relationships will not work out, but it doesn't mean you need to get better or you need to change drastically. Ante you should still have your own self-respect and just move on. I mean, I know it is it's easy to say but yeah. Before ending this episode, I have one golden question for you. So then I named it as pure perceptions golden question. Adentante what's your drive and what's your purpose? Ante etla ante to rightly frame the question, why do you do what you do and what's your why? Okay, last question is very deep. So purpose or what's my drive, another, it's a really really deep question. So I don't know, I can tell my perspective on it. So ultimately I think it comes down to what we like doing. Or so ఏదైనా పని మనం ఎందుకు చేస్తాము, I think there are two scenarios. First is it's our responsibility, we are required to do it. Next మనకి ఇష్టం కాబట్టి చేస్తాం. సో అవి హాబీస్ కింద కానీ మన ఎక్స్టర్నల్ యాక్టివిటీస్ కింద కానీ వెళ్తుంది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ బోత్. సో లెట్స్ సే పేరెంట్స్ తీసుకుంటే పిల్లలు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ దే లవ్ ఎన్ష్యూరింగ్ దేర్ ఫ్యూచర్ కానీ వాళ్ళ కోసం దే లవ్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఫర్ దెమ్. సో రెండు అక్కడ పర్పస్ అనేది రెండు సర్వ్ అవుతున్నాయి. దే లైక్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో. కొన్నిసార్లు రెండు ఉండవు, కొన్నిసార్లు ఒకటే ఉంటుంది. అండ్ లెట్స్ సే ఇష్టం లేకుండా అది ఓన్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయ్యి యూఆర్ ఫోర్స్ టు డూ ఇట్ అంటే అప్పుడు స్లోలీ ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ లోకి వెళ్తాం. ఎందుకు చేస్తున్నాము ఏంటి ఇలాంటి థాట్స్ అని వస్తాయి. పర్పస్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ. అంటే ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు వాట్ వీ లైక్ డూయింగ్. వాట్ వై యూ డూ వాట్ యూ డూ అంటే ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు వాట్ యూ లైక్ డూయింగ్ పర్సనల్లీ. సో నాకైతే ఐ లైక్ బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్స్, ఐ లైక్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఐ లైక్ ఛాలెంజెస్, ఐ లైక్ టెక్నాలజీ. సో నాకు what drives me is solving problems through technology. And through building problems or through building products, sorry. So that is my అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం తీసుకొని, సో నేను అన్నా కదా ఒక చిన్న ప్యాకేజ్ చేస్తే ఒక 5,000 డౌన్లోడ్స్ వచ్చాయి విత్ ఇన్ 2 months. సో it gives me immense satisfaction. I don't, and different people will have different things. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తే మనకి ఇష్టమో ఆర్ వాట్ ఈస్ మోటివేటింగ్ అస్, మన ఓన్ గా, ఎవరు ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ లేకుండా, ఎక్స్టర్నల్ డ్రైవ్ లేకుండా మన ఓన్ గా ఏం చేస్తే మనకి ఇష్టం. కొంతమందికి డ్రాయింగ్ ఉంటుంది, కొంతమందికి మ్యూజిక్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. దాన్ని అది తీసుకొని ఇఫ్ యూ కెన్ డూ సంథింగ్ టు హెల్ప్ అదర్స్. సో పర్పస్ యూజువల్లీ సెల్ఫ్లెస్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ సెల్ఫిష్, ఇట్ విల్ బి సెల్ఫ్లెస్. అంటే యూ డూ, మన పర్పస్ ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళ కోసం ఉంటుంది. You want to help others గానీ, you want to build or and solve some problems గానీ, or environment కోసం యూజువల్ అలా అంటే నాకు అర్థమైనంత చెప్తున్నా.
Yeah. పర్పస్ అనేది ఎప్పుడు సెల్ఫ్లెస్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ నో వాట్ యూ లైక్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ సంథింగ్ టు అదర్స్ యూజింగ్ ఇట్, ఐ థింక్ దట్ విల్ బి ఏ వెరీ నైస్, దట్ మైట్ బి యువర్ డ్రైవ్. ఎస్ పర్ఫెక్ట్ చైతన్య. సో మనం ఈ ఎపిసోడ్ ఎండ్ చేసే ముందు, నేను ఎండ్ అంటున్నా ఎండ్ చేయట్లేదు, బట్ ఐ ఎండ్ దిస్ ఎపిసోడ్ బై దిస్ లాస్ట్ సెగ్మెంట్. అదేంటంటే నీ లైక్ గివ్ మీ వన్ బుక్, వన్ మూవీ ఆర్ ఎనీ టీవీ సిరీస్ సజెషన్. షూర్. సో బుక్స్ అంటే నేను ఎక్కువ అకాడమిక్ బుక్స్ ఎక్కువ చదువుతాను, బట్ నార్మల్ బుక్స్ లో ఐ రీసెంట్లీ స్టార్టెడ్ టు, నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఒక అతను రికమెండ్ చేశారు, అటామిక్ హ్యాబిట్స్ బై జేమ్స్ క్లియర్ అని. ఐ స్టార్టెడ్ టు రీడ్ ఇట్. ఇట్స్ నైస్. అతని ఐ జస్ట్ కంప్లీట్ స్టార్టెడ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ అని, బట్ యా ఇట్స్ నైస్. సో ఇట్స్ అబౌట్ హౌ that person overcome his own challenges, physical challenges that too, and how he got into, how he understood how to form good habits. That's a nice book, I think. I just started to read it. Movie? Next movie, so there's this movie called The Man from the Earth. Okay, ఏం చెప్పినా స్పాయిల్ అవుతుంది మూవీ. సో జస్ట్ పేరు చెప్పు, ఎక్కడుందో చెప్పు. ఎక్కడుందో తెలియదు నాకు కూడా. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎనీ స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ అనుకుంటా. So it is about a person who has his own unique perspective of life, and that will, trust me, that will challenge lot of our own conventions. Now movie name it, I missed it. Movie pair The Man from the Earth. Okay, got it, noted. And do you have any TV show suggestion? TV show is I have two actually. So first Westworld ani. Yeah, it's a futuristic world in which AI you solved artificial intelligence. Yeah. Jonathan Nolan, right? One side of it. Yeah. ఫస్ట్ సీజన్ చూసా, కానీ మైండ్ బాగ్లింగ్ ఉంటే ఇంకా కొంచెం ఐ వాస్ వాచింగ్ సమ్ లైక్ ఇదేమంటారు సిట్ కామ్ చూసుకున్నాను అనమాట. అంత క్రేజీ ఉంటే నాకు టు మీట్ టు డైస్. అది అదవన్. Oh, by the way, so first season ఒక్కటి సరిపోదు. సెకండ్ సీజన్ చూసాక ఫస్ట్ సీజన్ సెకండ్ సీజన్ రెండు కనెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో సెకండ్ సీజన్ ఇస్ ఆల్సో నెసెసరీ. ఓకే, నేను చూస్తా అయితే. ఐ విల్ రీవాచ్ ఇట్ మళ్ళీ. యా. సెకండ్ వన్, ఐ లైక్ రియల్ వరల్డ్ సినారియోస్. అంటే రియల్ లైఫ్ లో జరిగిన వాటి మీద డాక్యుమెంటరీస్ కానీ వాటి మీద టీవీ షోస్ ఏమైనా చేసి ఐ రియలీ ఎంజాయ్ దెమ్. అలాంటిది రీసెంట్ గా వచ్చింది షెర్నోబిల్ అని. ఇట్స్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ ఇన్ USSR which had an explosion. So it's a disaster movie, and how they tackled it and what are the measures they took and that. So ivanni చూస్తే disasters don't just happen kada, they are just a cascading effect. Multiple failures tarvata vache cascading effect. Prati point దగ్గర there's a human intervention and some person who didn't do the job correctly. I don't know, I really like watching or understanding from those documentaries or TV series. So for example, Challenger disaster or Columbia, NASA vallavi enduku ayyayi, what happened, even so that might help in being more ethical and doing our job properly, because lives are at stake. అదే లైక్ టు మీ, మన లిజనర్స్ కి అండ్ ఆల్సో ఫర్ యూ, ఐ హావ్ వన్ టీవీ షో సజెషన్. అదేంటంటే కనెక్టెడ్. నువ్వు విన్నావు కనెక్టెడ్? నెట్ఫ్లిక్స్ కొత్తది 2020 సిరీస్. నాజర్ లతీఫ్ అని ఎక్స్ప్లోరేటరీ రీసెర్చర్ అనమాట. సో ఎట్లాంటి కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ అంటాడు ప్రపంచంలో, రైట్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ నుంచి శాండ్, ఎవ్రీథింగ్. అది నేను ఎక్కువ చెప్పొద్దు షో గురించి, మీరు జస్ట్ స్ట్రీమ్ చేసుకోండి నెట్ఫ్లిక్స్. ఇంట్రెస్టింగ్. నేను చూసే అరౌండ్ 6 ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఆల్మోస్ట్ 3 చూస్తా. ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ తర్వాత నా ప్లాన్ అదే ఉంది నెక్స్ట్. సో ఐ రికమెండ్ యూ, నువ్వు కూడా చూడు. Sure, definitely. Okay, Chaitanya. So that's for the episode, and it was great having you on the podcast. Thank you, Chaitanya. Thanks for your time. It means a lot to me and for the podcast as well. Thank you, Revanth. Thanks so much for inviting me, and it's a really nice initiative. Telugulo cheyadam adi one of the first anukunta. Thanks for that. Thanks, Revanth. Yeah. So that's for episode 26. నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ కలుస్తాను. అంతవరకు stay home, stay safe and stay productive. Thanks guys.